Naam, karibu sana mpenzi mtazamaji wa kipindi cha Walk with Sagini. Ikiwa basi ni siku ya Ijumaa ya tarehe 10 mwezi wa pili mwaka 2023. Karibu sana na jukwaa la magwiji, kipindi cha rejea hewani baada ya kwenda break ndefu, lakini tumerejea hewani tena kuweza basi kuzungumza na magwiji hapa na pale katika michezo nchini Kenya na pia ughaibuni, lakini pia bado katika ukanda wa Afrika Mashariki kuweza kujua labda safari yao ikoje, na je labda wamefikia wapi, na je huko wanakokwenda ni wapi, na je safari hiyo imekuwaje. Na kwa leo basi nilikuwa nizungumze na kocha Alex Alumirah ambaye ni mkurugenzi wa michezo katika akademia ya michezo nchini Tanzania kwa jina la Fountain Gate Academy, na nimeungana naye muda mfupi kabla ya kwenda hewani, na tulikuwa naye hapa lakini ameondoka mitamboni, kwa hiyo nafanya kumsubiria ili kuweza kujua labda kama yumjiani kuingia kwenye kipindi ama ndivyo hivyo ameamua kubwaga manyanga, lakini nimpigie tena niweze kujua labda kama yu tayari kuzungumza nasi, manake tulikuwa tushaanza kuzungumza naye hapa kabla ya kwenda hewani live, lakini ameondoka muda mfupi kabla ya kwenda hewani. Kwa hiyo nimpigie tu simu niweze kujua labda kama yupo ange kuweza kusema nasi kwenye kipindi cha leo, na tuweze kumsikia hapa kama atachukua simu, manake ameondoka tu mitamboni kabla ya kwenda hewani. Kocha Alumirah ndiye mkurugenzi wa akademia michezo Tanzania. Nampigia simu niweze kujua kama bado ana nia ya kuzungumza nasi au la, maanake alikuwa amekubali mwito. Ndio huyu nampigia hapa, kama mnaona mpigia hapa kocha Alumirah. Jua kama bado yu ange kuzungumza nasi hapa, maanake tuliagana tukaidiana kwamba ni lazima tuzungumze mambo ile matatu basi ya safari yake kimichezo, hasa soka na huko aliko Tanzania, labda mambo yakoje. Kwa hiyo subra vitaheri. Kwa hiyo pia naye nakuomba sana kwamba uweze kuvuta subra, manake mambo hayo hutokea. Namuona nikana kwamba kocha ameingia. Kocha, nafikiri ndio umeingia. Asante kwa kujiunga nasi kocha Alumirah, na weka video yako on alafu ili tuweze kusemezana hapa, manake tumechelewa sana na siku zote muda haunasi. Kocha Alumirah, tafadhali put your video on so that I can add you to the broadcast and we can have a smooth show or a smooth conversation. Kama unanipata kocha Alumirah, tafadhali put your video on, turn on your video because your device is not connected, so kindly put your video on so that I can add you to the broadcast and then tunaweza kuwa na mazungumzo mazuri. Kocha Alumirah, tafadhali kama unanipata weka video yako on tafadhali, manake muda umekwenda sana, mashabiki wamengojea. Katika dakika 7 tangu kipindi kilipoanza bado hatujazungumza nawe, kwa hiyo nakuomba sana kwa moyo mkunjufu uweze kuweka video yako on ili tuweze kuwa na mazungumzo bora. Asante sana kocha Alumirah, hali yako vipi? Yes, niko poa, pole network challenges hapa na pale, but niko fiti. Sorry to our fans. Yeah. Najua kuna mmoja hapa ananiambia kwamba vipi kocha ameamua kuondoka tena, ameogopa nini? Nikamwambia la hasha, kocha amekuwa nasi hapa alafu kuondoka kidogo, lakini nampigia simu tuweze kujua kama bado ana nia ya kujiunga nasi. Lakini asante sana kuweza kukubali mwito wa kuzungumza ndani ya kipindi cha jukwaa la magwiji ndani ya Walk with Sagini live. Na bila shaka mtazamaji, kama nilikuahidi kwamba ndiye huyu hapa kocha Alumirah ambaye ndiye mkurugenzi mtendaji wa mkurugenzi wa michezo nchini Tanzania katika akademia ya michezo ya Fountain Gate Academy kule Tanzania. Ni mojawapo ya akademia kubwa sana katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo huyu ni kocha ambaye ana uzoefu, amekuwa mkufunzi kwenye klabu ya Vihiga Queens kabla ya kutukwa jukumu la kuifunza timu ya taifa ya kinadada Harambee Starlets ya soka, lakini pia amewahi kuifunza timu ya kinadada ya soka kule Tanzania, zungumzia Tiger Queens. Hili ni jukwaa la magwiji kumradhi, na mimi naitwa Jason Sagini, the sports archbishop. Mambo ni halwa. Kama una swali, kama una usemi wote ule basi na kipindi, usita basi kutumia ndani ya mtandao wetu wa Twitter @Jason_Sagini, watumia hashtag ya jukwaa la magwiji Walk with Sagini. Alumirah, kwanza kabisa karibu sana, alafu uweze kutuambia how is it working as a sporting director kule Tanzania?
Being a sporting director is an easy job, though pia ni ngumu kidogo, because actually unafaa kusaidia the academy to recruit the right type of coaches, and also they recruit the right type of staff. Na pia when you recruit a coach, you make sure that the coach does not come na aseme anatafuta wachezaji wake. So wakati wa interviews, we interview the coaches and we make sure that the coaches fit into the philosophy of the academy. So majorly that is my job as a sporting director. Yeah. How has it been? How has it been for you? Because ulikuwepo kama kocha zamani, lakini ukatwikwa jukumu kubwa zaidi kuliko ya ukocha. Yeah. How has it been for you as an administrator now of the game? Unajua, management is not easy. Management is not easy because when the results don't come, unajua, the top bosses look at you because it's you who has Right. Alumirah tena anadondoka mitamboni hapo, sijui shida iko wapi upande wake, lakini ndio changamoto hizo za kuwa na kipindi mtandaoni. Lakini nichukue fursa hiyo basi ya kuweza kusoma jumbe mbili tatu hapa za shabiki anasemaje, maanake kidogo kunakuwa na mushkili kidogo kimitandao, na pia upande wake Alumirah Alex. Namuona hapa kwenye mtandao, namuona hapa kwenye Facebook comments, namuona Oliver Kiplimo yuko ndani, alafu naye Rami Boy yuko ndani, Maloba Job Dan yuko ndani, Wachilonga Alan pia yuko ndani. Asante pia vile vile pia kwa Wachilonga Alan, Diego Jack, Kosi Masha, utakuwa nani hawa. Alumirah, unanipata? Right, Alumirah. Right, tena amedondoka mitamboni, kwa hiyo sijui shida iko wapi, lakini nafikiri kwamba ni changamoto ya kimitandao, manake labda I wish it was a good and smooth show as I had planned, because nilikuwa mpango kama nimuulize maswali kadha labda ya ukuaji wa soka kule Tanzania imekuaje, aweze kutueleza labda kwamba Fountain Gate kina nani, na pia aweze kunipa maelezo kamili ya kwa nini aliweza kuhama klabu ya Vihiga Queens na kujiunga na klabu ya zungumzia Tiger Queens. Ilikuwa basi ni siku chache tu kabla ya Vihiga Queens kucheza ama kushiriki katika mashindano ya kufuzu kombe la klabu bingwa kinadada kule Misri. Namuona amejiunga nasi tena. Alumirah, mambo vipi? Safi. I think network mahali tuko kambini na under 15 preparing for the cup. So I think network mahali tuko it's not okay. Yes, ulikuwa tueleza kuhusu kuwa mojawapo wale administrator kwenye mchezo. Yes. Yeah, so nilisema basically you have to take care of the coaches and the coaches will take care of their staff na their staff will take care of the players. So that is how it is. Naam, moja kwa moja baada ya kuzungumzia role yako ya kama sporting director, yes, labda tueleze kinagaubaga, who are Fountain Gate Academy? Fountain Gate Academy is one of the biggest academies I think in East and Central Africa because tuko na players right from under the age of 5, both male and female, kuanzia under 5, kuna under 10, under 13, under 15, under 17, under 20, under 23 na senior ladies na senior men. So that is Fountain Gate. Tuko na branches in Dodoma, there's a branch in Morogoro, there's also a branch in Dar es Salaam. And currently tunafikiria kukuwa na branch in Zanzibar. Yeah. All right. Kwa sasa hivi mna wachezaji wangapi? Yaani how many players do you have at the moment in Fountain Gate, kocha? Wow. There are so many players. For instance, ukikuja like on Saturday, wale wachezaji wenye wako under 13, you'll find like in our Dodoma branch, you'll find more than 100 players. And then ukiongeza Dar es Salaam, we also have close to another 100. So ni wengi sana. Ni wengi. The reason as to why I'll not have an exact figure is they keep fluctuating. The figures keep on fluctuating. Kuna wale wanakuja, wengine wanaenda and so on. But basically, averagely, we have over 200 players in the academy. Right. Asante sana kwa hilo. Bila shaka huyo ni kocha Alumirah akizungumza hapo kwamba wanachezaji wengi sana
katika akademia ya michezo kule Tanzania kwa jina la Fountain Gate Academy. Wana branches kadha, lakini hilo ni la Fountain. Labda kocha wangu, ukiangalia katika picha hiyo hapo, ulikuwepo na klabu ya Vihiga Queens, ilikuwa ni mwaka 2021. Ni kwa basi uweze kuona huyu ni wewe ukiwa na klabu ya Vihiga Queens ya Kenya. Yes. Na ulibwaga manyanga, mliondoka klabuni humo siku chache, wiki chache kabla ya klabu hiyo kushiriki mashindano ya kufuzu kuelekea michuano ya kwanza kabisa ya klabu bingwa kwa kinadada ya barani Afrika, yani CAF Women's Champions League. Labda uweze kuniambia why did you leave Vihiga Queens on the brink of the inaugural CAF Women's League qualifiers? Personally nilikuwa napitia a lot during that time and hata kukuja Nairobi it was just yani si kufaa hata kuja. I was facing a lot, nilikuwa na a lot of financial challenges at the same time, team na hiyo inaumia, yani it was just a lot. Personally I was going through a lot. So in fact hata before tuje the first time I was just experiencing a lot of things. Nilikuwa naenda hata counseling and so on. It was basically a very tough time for me. Okay, ilikuwa ni vitu siezi kwa sababu ya kuheshimu familia, especially upande wa kina mama. From my mother's side, there are things I wouldn't wish to share on air, but I was going through a lot. Yeah. Unajua kuna wale ambao wanafikiri kwamba labda ulipata donge nono kule TZ, maana kwamba ukaamua kuiacha Vihiga na uelekee kule Tanzania. Ni kwamba hilo swali mwajibu vizuri na wameweza kuliona kwamba haikuwa swala la kifedha, ilikuwa ni swala la matatizo ya binafsi ya kifamilia. Asante. Ni kwamba basi mtazamaji, ni kwamba klabu hiyo ya Vihiga Queens ni kwamba baada ya kocha kuondoka na wakawa na coach Charles Okere, ni kwamba klabu ya Vihiga Queens ilifuzu kuelekea mashindano ya klabu bingwa barani Afrika kinadada kwa mara ya kwanza ikifanyika kule Misri, na walishinda kwenye mchezo wa finali ugani Kasarani baada ya kuishinda klabu ya kutoka maeneo ya Ethiopia CBE kwa njia ya penalty, wakishinda katika uga ule wa Kasarani. Basi nisome jumbe hapa za mtazamaji anasemaje kabla ya kuenda katika swali lingine hapa. Namuona wako wengi sana. Namuona Abeka Junior anasema kwamba uliza kama wanasajili wachezaji toka nchi zingine. Asante, atakujibu hilo. Alafu naye Komen and Toet anasema waiting for your EPL weekend prediction. Kaka, tuko kwenye kipindi cha magwiji. Hii si kipindi cha EPL. Hiki ni kipindi cha magwiji baba. Anamuona Abeka Junior anasema kwamba Treasure Manchester United ndani. Okay, asante. Alafu Kosi Masha anasema kwamba mimi huyo ndani ikiwa G-Town mapema ndio best. Asante sana. Weganjo Ngugi anasema kama kawa nipo ndani ya mjengo. Asante. Diego Jack hapo ndani ya mjengo. Wachilonga Dan anasema yuko nani pia, anasema kazi nzuri. Asante sana. Maloba Job Dan anasema nipo ndani, asante. Alafu namuona pia Oliver Kiplimo anasema anazidi kutegea matangazo na anasema anapongeza kipindi cha leo. Asante sana. Kutoka hapo kocha wangu Alex Alumirah, uweze kuniambia labda how was it for you working in Tanzania for the first time and more so ulikuwa unafanyia kazi timu hii ya Tiger Queens. Ilikuwaje mara yako kwanza kucheza ama kufanya kazi kama kocha kule Tanzania ukiwa na klabu hii ya Tiger Queens? Alright, tena ndio hivyo tena ametoweka tena kocha. Sijui mambo yako wapi, sijui mambo yako vipi kwa upande wake, lakini ndio hali hivyo tena ameondoka mtamboni na baki peke yangu na mambo yanazidi kuwa ni magumu hapa, lakini si neno, umebana mkono wa kulia, inabidi basi tumie mkono wa kushoto kupambana kwenye vita. Na anarejea tena. Alumirah. Yes sir. Mambo vipi? Safi. Ni kwanza nakuuliza kwamba ilikuwaje, how was it working in Tanzania as a coach for the first time and more so in this club Tiger Queens? Tiger Queens ilikuwa everything was okay, though bado nilikuwa na issues zangu at personal level. So most of the time I would be there. I really thank the owner our team because most of the time I would be there, but sometimes I would be there, I go back home and then I go back home, but it was easy for me to transition into the Tanzanian football because he was more of a brother to me. Alikuwa ananielekeza, ananiambia, yes, he was a boss, but alikuwa anajaribu kuniambia, Tanzanian football iko na hii na hii na hii, you'll be able to see this and this and this. So it was a bit easier nikianzia kwake.
but had I started elsewhere then ingekuwa ni changamoto kubwa sana. And what made you leave Kenya or what made you join Tiger Queens? Nikiwa Kenya ni nini sikuwa nimeachieve. So I also looked at myself and asked myself kama ni wachezaji nimelea wachezaji, because most of the players nilikuwa nao Vihiga, most of them nilikuwa nawatoa high school and then I groomed them into big game players. Most of them I gave them their Premier League debuts, and then most of them ukiangalia tukiwa na team in I think 2013-14 thereabouts, tulikuwa na wachezaji wachache sana national team, but by the time ilifika 2018-19 tulikuwa na wachezaji wengi sana katika national team. Then mimi mwenyewe as a coach, the only thing ambayo sikuwa nimeachieve as a coach ilikuwa ni kukua coach wa national team. So I looked at myself and said, nikiendelea kukua hapa, there's someone I'm denying an opportunity to grow. So compete at home, nimekuwa champion for 3 consecutive times. So it's time for me to get out also, so that I leave the scene, so that someone else pia na yeye apate hiyo chance ya kuonekana. And then as I leave, maybe nikishatoka nje, I will be a pioneer. I'll show other people wenye wanawako women football, you can as well get a job outside there. So I think those are some of the reasons as to why, and that is why wakati nilitoka Vihiga, I was very clear that my next step will not be in Kenyan football. Fadhali kama narudi in Kenyan football, it will only be on one condition, either I'm coming to coach the national team ama nitakaa nje like 2 to 3 years and then I can come back to club football. Ndio, na hapo umetaja kwamba you decided that ukiondoka klabuni Vihiga, if you come back it will be either to coach the national team. Na ni kwamba baada ya hapo ni kwamba ulikuja ukateuliwa na kamati shikilizi kama kamati ya muda wakati huo ikiongozwa na Aaron Ringera, wakakupa nafasi ya kuwa kocha wa timu ya taifa Harambee Starlets. How was it for you working for this opportunity as the national team for the ladies team? The biggest thing is I would really thank that committee na pia nita thank everyone, and there are even some people ambao walikuwa kwa, there are some people who are in the, say, the current federation ambao kuna watu we can't just say ati sijui nani ni mbaya nani ni mzuri, because all of us are in football. So there was some people whom I didn't expect pia watani congratulate, they congratulated me, and it was just by bad luck that things didn't go well, but as a person it's something which is very big on my CV. So I think it was okay. Most of the players ambao tulikuwa nao camp ni wachezaji nilikuwa nimework nao before, technical bench and everyone, so it was a very big moment in my life, and it will forever remain one of the biggest achievements, because it's not easy. There are so many good coaches, there are coaches who are even better than me, but at that point maybe it was an act of God nikapata hiyo chance. But what I can say is sometimes when you are given duty, you do duty to the nation. It doesn't mean that you are very special, you are the best and so on. But in one way or another, I think it was a very good moment. On a scale of 1 to 10, how would you rate your performance in the national team? I believe what I did was okay. From the feedback of the people I was working with, from the feedback of the players, I believe I did the best, because one of the best things I'll ever say ilifanyika is we left the camp. By the time we were leaving the camp, I think I played my role as the head, and playing my role as the head, it meant that we did our job very well. We ensured that players were paid, officials were paid. Hakuna mtu alitoka na deni hiyo camp. Yeah, so I think our advice and so on, we were being listened to. It was like unajua hizi team za majuu where the coach, unajua vitu zikienda wrong, wewe coach ndio hauja advise vizuri. So that will still remain one of the best moments. So maybe on a scale of 1 to 10, I cannot rate myself, but the people I worked with can actually rate me. Alright. Mashabiki ambao wanatazama kwa sasa hivi kama 15 hivi, ni waombe kwamba labda waweze kutuambia, because they are the ones who watch the game,
Let them tell us on a scale of 1 to 10, how did coach Alumirah perform? Wewe kama shabiki, unafikiri kocha Alumirah aliperform vipi akiwa na timu ya taifa ya kinadada Kenya, Harambee Starlets? Niambie pale kwenye comment section. Unanipata ndani ya kipindi cha Walk with Sagini, jukwaa la magwiji. Niambie labda kauli yako ni ipi. Unafikiri kwamba kocha huyu Alumirah alifanya utendakazi wake ni kwa asilimia ngapi? Unampa asilimia ngapi? What ratings do you give to coach Alex Alumirah pale kwenye comment section regarding his performance in the national team Harambee Starlets, where alikuwa anafaa kucheza na timu moja ya Sudan kuelekea michuano ya bara Afrika iliyofanyika kule Morocco mwaka jana, lakini kwamba hilo halikufanyika manake Kenya ilifungiwa nje na shirikisho la soka duniani FIFA, kisa ni mgogoro wa kisiasa pana pale kati ya serikali na wizara ya michezo. Kwa hiyo basi tukafungiwa nje kwa mwaka mmoja, na hiyo kapeleka kwamba timu ya taifa kinadada Harambee Starlets haikuweza kushiriki michuano ya kufuzu kuelekea kombe la kinadada kule Morocco iliyofanyika mwaka jana. Timu ya taifa ya Morocco inaweza kupata ushindi katika ardhi yao ya nyumbani. Lakini hapa kwenye comment section namuona Brian Kingsley Ambunya anasema kwamba on top bro, asante sana kwa kujiunga nasi Kingsley Brian Ambunya. Alafu namuona Ezra Nyaucho anasema kwamba tuned in from Masai Mara, show iko sawa askofu. Asante sana Ezra Nyaucho, zidi kutegea, na pia nipe swali lako ni lipi kwa mgeni wetu. Wilfred Asia anasema kwamba count me in, asante nimekuhesabu. Loli Kated pia yuko ndani, asante sana. Namuona hapa Abubakar Said Savati anasema Lukte Kisumu City Migosi Estate iko ndani. Alafu Paul Kinyo anasema kwamba niko tuned in kama kawaida. Bonte KE locked in kama kawaida from Mwamba Massive. Alafu naye Beka Junior anasema kwamba uliza kama wanasajili wachezaji toka nchi zingine. Kabla ya kuzungumzia hilo la timu ya taifa na ratings za mashabiki, labda uweze kuniambia kocha, mjibu Abeka Junior. Friends called Kigama Boys. Yes coach. Unanipata? Yeah. Yes, so, yes. Timu yetu iko na international players. In fact hata our under 15 team kuna mchezaji kutoka South Africa. Amekuwa South Africa, ametujoin last week. So in our teams tuko na foreigners. Tuko na foreigners from Burundi, Burundi, kuna mchezaji kutoka Malawi, tumekuwa na not Malawi, Zimbabwe, kuna Kenyans, so we sign players from all over. Yeah. Timu yetu ya kiume ina mchezaji kutoka Congo, kuna mwingine Malawi, kuna mwingine kutoka Uganda, so academy yetu inachukua anyone from anywhere. Alright, asante sana kwa hilo. Basi mtazamaji, kama una swali ama kama una usemo wote ule basi na kipindi, basi usite kunitumia au niandikie pale kwenye comment section, utaweza kusoma hewani na utaweza kujiona. Tusonge mbele kocha Alumirah, na tukwende katika swala la maakademia hapa Kenya na kule Tanzania. Umesema kwamba akademia ya Fountain Gate ina wachezaji wengi sana kiasi kwamba huwezi kuhesabu kwa ujumla ni wangapi, na pia mna matawi ama mna branches katika taifa la Tanzania, Dodoma, Dar es Salaam, yani ziko kote kote. Na labda ukilinganisha akademia za michezo hapa nchini Kenya na kule Tanzania, tofauti iko wapi? What I can say is Kenya tuko na very many talented players, lakini structures ndio hatuna. Structures hatuna, and then Tanzanians wako na wachezaji yes, but structures zao ni nzuri sana, because their structures like unaona kama academy yetu, the boss has really invested. Unapata like our ladies team iko na uwanja wao, their home ground where they play their league matches. The boys team wako na their own camp, wako na yani mahali pao separate, you know, they don't share, sijui ati teams ina share bus and so on. So I think it's all about structures na sometimes pia investment ambayo watu wanaweka ndani. So Yes. Hello kocha Alumirah, uko vipi? Na unanipata? Alright, tena kidogo mtandao na mfeli hapo kocha Alumirah. Nafikiri leo kuna mushkili kidogo hapa na pale
kwenye mtandao wake kocha Alumirah, naona kwamba basi anapotea, lakini nafikiri kwamba atarejea muda si mrefu kuweza kumalizia kipindi, manake mambo ya kwendi sawa leo. Nafikiri wale watu ambao wanatuonea wivu wa magere leo wametufanyia kitu, lakini si neno. Kocha Alumirah amerejea, Mungu ni mkuu. Alumirah, tuendelee. Yes, nilikuwa nasema hivi Kenya, the problem is investment haifanywi ya kutosha. Unapata mtu anatengeneza team but ana passion, yes, lakini hana enough resources. So zile structures za kutengeneza academies where you'll have like here tuko na makochi wa hiyo under 9, tuna makochi wa under 13, tuko na makochi under 15, under 20 and so on, hizo age categories. But unajua academy zetu Kenya, unapata coach ni yule tu, anasema yuko na academy but utapata vijana wa 13 years wana train na 17 years. So unapata in a way hizo structures na resources kidogo ziko finyo, but if you look at the talents, I think Kenyans tuko na wachezaji wengi wazuri sana. Apart from just the structures and apart from the coaches and the talent, what different do you think the likes of Aero Sports, the likes of A3T Soccer Academy, Total Sports Academy, yani ziko nyingi sana, siwezi kumaliza kuzitaja. What do you think they should do different from your experience in and out of the country? The first thing that our academies should do ni kukuwa na identity. You know, you hear unajua kama like Fountain Gate, they have an identity. Identity yao ni they offer academics and sports. Now, apart from just football, what do those academies also offer? So hiyo ndio changamoto. You know, everybody plays football, but what will make your academy a standout academy? You know, like here unapata all masuperstar wengi sana wa TZ, kina sijui Banana Zoro, kina nani, you'll find kina Alikiba and so on. You'll find at least kuna watoi wao wenye wako kwa hizi academies zetu, unaona? So why? Because mtu atakuja acheze ball na pia atasoma. There's something that is being tied to hiyo football. So what I feel our academies back at home should do ni kukuwa na hiyo identity pia. Apart from football, what else? Unaona? Isikuwe ni uko na mtoi unataka kuwe kwa academy, lakini utampeleka shule nyingine and then mtoi anaenda 5 days shuleni, but then atakuwa anaenda 1 day kwa academy. Unaona sasa, na still wewe unataka kuwe superstar in future. Unlike Fountain Gate, hii uko shule ni academy, yes, but then ikifika saa 10 every day this kid is being trained, whether yuko 14 years, whether yuko 16 years. So if we get an identity ambayo itatie the football to something else, then inakuwa ni sawa. Progress itakuwa better. Kwa hiyo kwa ufupi tuhusishe akademia na kitu tofauti kama vile tuseme talanta na masomo, labda aweza kusaidia labda kwa ukuaji wa talanta, pia kwa ukuaji wa semi za wachezaji wetu hapa nchini Kenya. Kwa hiyo nafikiri kwamba hapo wamekuelewa sana. Hapa kwenye comment section namuona huyu kwa jina la Virginia Sancho Wakio anasema kwamba salimia mgeni alafu muulize, me as a parent how confident will I be nikileta mtoto wangu huko? What we have Kenyan players wako na, you know, there's a product ambayo tunaita youth empowerment through soccer. Kuna vijana, kuna boys kutoka Kenya wako kwa hiyo program. So hiyo program iko hivi, wale wako maybe unapata mchezaji yuko karibu 18, 19 or 20 years, yeye ashamaliza hata form 4. So what we do, kuna section ambayo tunawaeka nao, tunawafundisha something totally different. There's a skill ambayo atafundishwa, kama ni welding, kama ni nini, but again anafanya hiyo welding yake, but saa 10 anaingia grao anafundishwa ball pia. So kuna parents, kuna students kutoka Kenya pia wako hapa. Now it becomes very easy kwa sababu environment yenye iko hapa inamsaidia. So ni mzazi yeye mwenyewe akuja na mtoi wake, angalia environment, and then as they walk through, all parents ambao wanakuja wana assess academy yetu wanatoka kama wameridhika. Alright. Kuna mwingine hapa kwa jina la Idris Mwashumbe anasema his comments on match fixing issues, anasema kwamba
what is the favorable cure according to you in match fixing issues? Nafikiri kwamba anamaanisha kwamba are there match fixing issues in Tanzania, and what do you think should be the favorable cure to this disease that is currently harming Kenyan football? Hakuna match fixing Tanzania because you know, players are paid on time na players wanalipwa domob sana. So I think hiyo inawazuia. The challenge we have in Kenya, unajua sometimes you cannot justify match fixing. Match fixing mtandao unakataa tena. Lakini vuta subra, tarejea tu muda si mrefu kabla ya kumaliza kipindi. Naona kuna wengi ambao wamejiunga nasi hapa. Cyril OJ Mateo, yes, kocha. Match fixing inaua vipaji vya wachezaji. Match fixing haionyeshi kazi yenye makocha wanafanya, na match fixing inaumiza club owners ambao wameinvest. But again, back at home, I can tell you for sure, we are not serious 100% that tunataka kuwa hiyo vice. Because if we were serious, number one, in fact, juzi nimeshangaa in the last 2-3 weeks ago, I was surprised kuona mpaka games za madem zinaekwa kwa betting sites. How? Unaona? So we are not serious tunataka kuwa hii kitu. If we want to kill this thing, we ask ourselves, mechi zetu zinapatikanaje kwa hizo sites? Because that is how we are tempting the players to bet. Because player anajua akona msee mahali atamwachia do, atamwambia hii game iko kwa sijui betting site flani and so on and so on. There's only one cure. Hizo mechi zote zinaondolewe kwa hizo markets za betting sites. If we do that, we will have cured it. Yeah, because mtu atafixia wapi? Kweli kabisa, nimekuelewa. Kwa hivyo zile mechi zitolewa katika ile betting site, basi itakuwa rahisi kuweza kutibu. Lakini pia lazima tukumbuke kwamba without by suspending the players themselves, do you think it's a good cure? You know, when you are suspending this player, suspension alone is not curing. Because unajua the justice system sometimes, unajua utasikia tu sijui nani alikuwa acquitted. You know how people circumvent the law. You know, that punishment should be so tough. Yes, kocha Alumirah. Kabla ya kurejea nisome jumbe za mashabiki hapo, manake tena ametoweka hapo, kisa ni mtandao, nitaki na mfeli, lakini nisome jumbe za shabiki nasemaje hapa. Yes, kocha. We need to make punishment so tough that yani mtu akihusika tu na match fixing yoyote, hata kama ni kufungwa 5 or 10 years, afungwe tu so that others will learn. But I think the best solution mimi nimepeana, hizo mechi zote ziondolewe kwa hizo betting sites. It will be very easy. Alright, asante sana. Nisome jumbe zake shabiki hapa kabla ya kutamatisha kipindi. Namuona Kadeli Aita anasema kwamba nimechelewa kidogo, lakini bingwa niko ndani kama kawa. Asante sana. Neshkev akiwa Embu anatazama. Alafu Andrew Mafunga anasema coach was on top but only corruption has changed the soccer of Kenya as a big virus to our players. Joyce Gadhiga JG anasema good evening to you all, good evening to you too JG. Alafu naye namuona hapa Idris Mashumbe alikuwa ameshatuma maswali yake yamejibiwa, lakini Waiganjo Nguge anasema kwamba great job anayoifanya, muulize kocha kama siku zijazo ana mpango upi na wadada wa nyumbani wenye wana talent ya soka, ataingia mashinani kutafuta talents. Kocha mjibu huyo Waiganjo Nguge. Mimi I still the fact that niko Tanzania does not mean that I don't support local football. For instance, nimechukua wachezaji wengi sana nimewaleta TZ. Yes. Ukiangalia by the current FIFA standings, the transfers between Kenya and Tanzania is the highest. So I believe mimi nimesaidia wale wachezaji ambao wame crossover, at least they are earning something better than where they used to be. I respect where they used to be because hiyo ndio iliwalea, but then that is what I do. And then number 2, niko na academy. I'm a director to one of the academies. I support that academy very much. Wanacheza division 1. Kuna mchezaji nilikuwa nimeenda kule Muranga, nikaenda tu kuwatch mashindani huko. I got a small girl huko, so nikampeleka shule, alikuwa ndio wako class I think 8. Nikamchukua nikampeleka hiyo academy yetu, and currently
She's the top scorer in the Division 1 Zone B. Wow. So yeah. So I still support Starlets, and at the moment there's something we are trying to do with friends ambao tuna partner now in Europe. So I think in the next 1 year or so academy itakuwa stabilize. Of course kuna hizo links from Europe, Fountain Gate, and then our academy back at home. We will keep supporting whether mtoi yuko home, whether yuko hapa. Kama Paris, captain wa under 17 yetu ya Kenya, tuko naye hapa Fountain Gate. She will be sponsored mpaka amalize form 6. Akitaka kwenda ng'ambo, we have partners ambazo ni universities and colleges abroad. Last year tulipeleka wachezaji 5 wako huko, and this year we are going to take another 5. So we will support talents wherever they are. Alright. Bila shaka umepata kule yake mwenzangu kocha Alex Alumirah. Kwa sasa hivi yeye ni sporting director, lakini mimi namuita kocha maana yake nimemzoea kama kocha. Lakini tukimaliza kipindi Alex, uweze kuniambia kuna ligi mbili hapa. Ligi ya Kenya na ligi ya Tanzania. In your own words or in your own opinion, do you think Tanzania has a better league than Kenya, and why? I will tell you Tanzania has a better league than Kenya kwa sababu ya investment. You know, a player like Aziz Ki, you get some player, okay, I don't want to say who earns what, but you see, I know of players here in Tanzania who earn up and above. Hello? Yes. Hello? Yes, hello. Hello? Yes, nakupata kaka. There are players here who earn up and above 500,000 Kenya shillings per month. No. So if you look at the level of investment and the level of sponsorships teams here zinasign, and then unaona at least the sponsorship ya hapa ndio inafanya hii league inakuwa better. Hello? Yes, ndio. Unanipata? Ndio. Nasema the level of investment and sponsorships hapa ndio inafanya hii league inaonekana iko better because ina attract wachezaji from other countries. These guys sign players from Europe. You know, when you can be able to sign a player kutoka Europe na umlipe, look at a team like Singida Big Stars. Wana Brazilians, wamesign watu sijui kutoka Croatia, sijui wapi, you see. And the kind of salaries they pay are big. And then number 2, by the recent rankings, unapata Tanzania wako na 4 slots za CAF Champions League. Then back home tuko na 1. Hello? Yes, hello. We only have 1 in Kenya. Unanipata? Ndio nakupata ndugu yangu Alex. Hello? Kenya tuko na nafasi moja peke yake kwa ifuzu kuelekea michuano ya bara. Tuna slot moja na jamaa. So you see Kenya tunapewa moja ya CAF Champions League, alafu hiyo nyingine moja ya Confederations Cup. But these guys wanapata 2 in each slot. So you see by that ranking unaona at least wako better. Look at the kind of sponsorships these guys sign. Angalia juzi derby ya mashemeji net 3.3 million and people were singing everywhere vile imekuwa massive. Here these guys in a derby ya Simba na Yanga, the guys will collect 20 million Kenya shillings na waseme the turnout ilikuwa low. So I think kuna hiyo difference. Kuna hiyo difference. So let us not make a mistake. Kenya, we have very talented players, but we don't have a very strong league. We don't have a strong league. So we need to invest. When we invest, yani turudi back kwa hizo siku Gor Mahia ilikuwa ina sign kina Tuisenge. Yeah. So I think that is where the difference is. Nafikiri wamelisikia hilo na namuona hapa Cyril OJ Mateo anasema kwamba just in time, asante kujiunga. Alafu Mutangasi anasema watching live na anasema kwamba Tanzania iko juu, hakuna wa kupinga, lakini ipo si kwamba Kenya pia itarejea katika ramani ya kuorodheshwa katika baadhi ya ligi bora barani Afrika. Kufikia hapo niseme asante sana. The only difference, the thing that I'm still insisting, Kenya tuko na talented players. It's only that the league, unajua yani sidharau, lakini the truth is unaona team za madem hapa
ndio zinaweza rival team zetu za KPL kulipa watu mishahara. Kocha. Mimi nakwambia kuna timu za madem hapa zinalipa madem do fiti sana kuliko hata timu zetu za KPL. And that is why lazima tujiangalie. We have to set up we have to set up our systems very well. So you see, siasa yetu imetufanya we are not in the CAF under 15 championships. Inaanza next week hapa Dar es Salaam. At the moment niko camp na team yetu ya under 15. We are going for the CAF champions. You know, we are doing a disservice to the player. Kwa sababu unajua Kenya tatizo letu kila mtu ni mjuaji. So hakuna mtu anasikiza mwenzake. But tungekuwa na hiyo passion ya Yes. Pointi nzuri lakini net nakataa. Kocha Alumirah. Kocha Alumirah, kama unanipata ndio? Napata. Nasema tukitaka kusaidiana, unajua Kenya kila mtu ni mjuaji. So hakuna mtu anasikiza mwingine. But ingekuwa sisi wote ni mafala, tungeenda mbali sana because tungekuwa tunasikiza. But sasa now that everybody knows, then it becomes a problem. Tunakuwa wapichi wengi alafu tunaharibu mchuzi. Alright, asante sana kocha kwa kutenga muda kuzungumza nasi hapa, lakini kabla ya kuondoka mitamboni, naona kauli yake Cyril OJ Mateo ni swali, anasema kwamba what's your opinion between sponsoring teams and sponsoring the league itself? Maybe 50% of teams ziko na sponsors alafu the rest ni watu wa bakuli. How comes with all these parastatals no one sponsors the league itself? Kauli yako ni ipi? The reason as to why parastatals are not sponsoring the league, watu wanatafuta return on investment. Sasa hebu angalia mechi, kuna teams zinacheza alafu unapata fans ni 100, hata wafiki so mafans ni 30, na sponsor akiweka pesa anatafuta return on investment, maybe kuna return on advertisement. Sasa watu 50 wameenda study, au watu 50 si afadhali angeadvertise product yake pale Facebook. Number 2, watu washajua tu watu wa ball ni wakora. So mtu hataki kuweka pesa yake kwa sababu anajua haitafikia the intended person. So unless we change that perspective, then itakuwa ni vigumu sana sisi kupata sponsors. You see, sponsors wanapeleka do kwa game za mashule. Angalia kina Brookside, kina Airtel, kina Safaricom, Chapadimba and so on. Wamemwaga do kwa mashule huko. But if we return the trust, parastatals zianze kutuamini na kuamini huku juu, then they'll sponsor football. But as long as tumeweka hiyo kuonekana sisi ni wajanja, pesa haifiki wachezaji and so on, itakuwa ni changamoto sana. Right, asante sana kocha Alumirah kwa kutenga muda kuzungumza nasi. Namuona Alex W Barasa anaingia akiwa Butere, alikuwa anatazama kipindi. Niseme asante sana kwa wote waliofanikisha makala haya kwa njia moja au nyingine. Pia niseme sana asante kwako kocha Alumirah kwa kuweza kutenga muda licha ya changamoto za mitandao hapa na pale, lakini angalau tumeweza kusemezana kwa siku tatu basi na michezo haswa soka kule Tanzania pia hapa Kenya, kuweza kujua labda safari yako imekwaje na labda kwa sasa hivi umefanya nini. Kwa hiyo niseme asante sana kwa kuzungumza nasi kwa muda mchache huo, na pia nikutakie kila laheri katika siku zijazo kule Tanzania, na hata baada ya hapo wish you all the best as Walk with Sagini family. Wape salamu kwa Tanzania, waambie kwamba tunawapenda, na pia popeleka salamu zetu pale katika akademia ya michezo ya Fountain Gate. Kufikia hapo mtazamaji, sina la ziada. Nimekuwa wako Jason Sagini the Sports Archbishop, kama ilivyo ada michezo ndio sport sisi. Siku ya Jumatatu kwa siku nyingine ya kurejea tena hewani kuweza kufanya uchambuzi wa soka ya Ulaya, lakini kabla hapo baada ya hapo siku ya Jumanne au Jumatano basi tutakuwa tena hapa hewani kwa minajili ya kuchambua mechi za weekend iliyopita katika ligi kuu soka Kenya. Hadi wakati huo, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu aliye juu mbinguni, akupe maisha marefu na pia akupe nguvu ya kutosha. Imekuwa ni bomba. Asante na kutakia usiku mwanana. Kwaheri.